הרב שרון. שלום עליכם כבוד הרב. איזה כיף, שמעתי אותך. שמעתי ותחי נפשי. לראות רבי סאלי, להזיז, לא ראיתי אותו הרבה זמן. לא צריך הטיטול הזה, לא צריך אותו. נראה אתכם בריאים ושמחים. זה הפנים שאני מכיר. גם מיכאל, הרוקח שלנו, מיכאל, הרוקח שלנו, נעלה, החתן שלנו, החתן. מיכאל, רוצים חתונה שלך, החורף הזה, אנחנו לא מוותרים לך. אנחנו לא מוותרים, מיכאל, לא מוותרים לך. לפני פסח, רבי ברם, שמשמח אתכם, והחברים שאיתנו, שמשמח אותם, מלוך אופניים של בריאות, של נחת, של שפע, של ברכה, ישועות לרוב, אמן, כן יהי רצון. Amen. The Rabbi wanted to welcome everybody back to the class. He was able to say hello to the people that are here by their names, and the Rabbi is getting ready to give us this class, even though it's in an impromptu time, but we're going to get started. שמוליק, הבוקר כמה כיוונתי עליך באשמורת, שמוליק שלנו. שמוליק הצדיק שלנו. וסנדרה. שמות שלך על השולחן שלי כל הזמן, מברך אתכם, חושב עליכם. טוב, עזרנו בשם אדוני עשה שמיים וארץ, זכינו ברשות אחי וידידיי. נכנסנו לתקופה חשובה מאוד בשנה, נקראת תקופת השובבים. ימים מאוד מאוד קדושים, שמסוגלים לתיקון הנפש ביותר, ובפרט לעניינים של קדושת האדם, שיש עת רצון גדול בהם לתקן ולסדר את כל החלקים שנחסרו ונפגמו בעניינים של קדושת האדם. אפשר שאדם היה צעיר ולא ידע ולא ראה ולא הכיר ולא שמע, היו כמה וכמה טעויות, והטעויות האלו יש להם לפעמים מחירים כבדים, וזה זמן שמסוגל לתקן אותו, בעיקר על ידי תשובה והכנעה וקבלת עול מלכות שמיים, וזה דבר חשוב מאוד ומרכזי מאוד בתיקון נפש האדם. לכן אשרי האדם שבימים האלו מנצל את הזמן להתאהר ולהתקדש ולקיים והתענגת על אדוני ויתן לך משאלות ליבך, להתענג על השם, היינו להתקרב להשם יתברך, יותר לדקדק בתורה, בתפילה, בקדושה, במצוות, ולהרבות בצדקות לפדיון נפשו ולתיקון כל חלקי העבר באשר הוא. וזו זכות גדולה מאוד לקדש ולטהר את הנפש. בכל שנה, בשבועות שעוסקים בעניין של יציאת מצרים, בפרשות שמות ואירה, בו בשלח, יתרו משפטים, ובשנה מעוברת כמו השנה גם תרומת תצווה, שעוסקים בהם בבניין המשכן, זה זמן ואת רצון והזדמנות לתקן ולהשלים את כל החלקים שחסרים בנפשו של האדם. ולכן, אשרי אדם שמתעלה, שמתקדש, שנטהר, שמקבל עליו עול מלכות שמיים, עול תורה וקדושה, כי בוודאי שהדברים האלו הביאו את האדם לשלמות גדולה מאוד, וככל שענייני הקדושה של האדם מסתדרים, גם ליבו יהיה שמח, ליבו טוב עליו, בעזרת השם יפתחו השערים. יש אחד צריך שערי פרנסה, אחד צריך לבריאות, אחד צריך לשלום הבית, אחד צריך זיווג לו, זיווג לבנים, זיווג לבנות שתחיינה, זיווג לבנים שיחיו, לנכדים שהגיעו לפרקם, אחד צריך לבריאות הנפש והגוף, אחד צריך לכל מיני ישועות, כל מיני תחומים, זה הזמן. ואיך עושים את זה? על ידי שאדם מקבל עליו עול מלכות שמיים, קדושת הפה והלשון, דקדק במצוות, מתחבר יותר לתורה, מרבה בצדקות כפי כוחו, ואז יזכה לברכה בשפע עצום בכל העניינים כולם. בכבוד הרב. So we are in Parashat Vaera, and a very special time is upon us. It's a special time called the time of Shovavim. And this time period are days that are considered very lofty and holy days. These are days that people that apply themselves are able to rectify the soul. They're able to elevate the person's holiness and sanctity. And this is a special time, an auspicious time to repair all the pieces that have been damaged in previous times of a person's life. If a person was damaged his soul in different ways when he was in his younger years, when he did things unbeknownst to him, he didn't know
the type of sin that he did and the repercussion of such a sin, or if he just made a mistake, or even God forbid if he did something on purpose. These are the times when a person can rectify these damaged pieces of his soul. And since this is an auspicious time to rectify the soul, this is the best time for a person to accept upon himself the yoke of heaven, and to take advantage of this time in order to sanctify and to purify and to become holy, and to commemorate and to actually activate the pasuk that a person is able to derive an extreme amount of joy from Hashem. And as a matter of fact, a person can go and take all the pleasures of the world from God, and by doing that, by taking the time of a person enjoying the pleasures of serving Hashem, Hashem in return will answer all his heart's desires, all the questions all the things that he desires for his life. So this is the time that a person should partake in prayers, in rectifications, in doing a pigdon nefesh. These are all different things, different exercises that one can do in order to take advantage of this time period. We know that this time period of the Shovavim is in sync with the time of the Yetziat Mitzrayim, the Exodus from Egypt, and it includes all the parashiot that we read, which is the Shovavim, which is the Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, and Mishpatim. However, this year we have a leap year, so we also add the Taf and Taf, which are for two additional parashiot of Turma and Tetzaveh, which deal with the concept of the building of the Mishkan. And this is the appropriate time. In a time like this, in a year like this is the appropriate time to fix all the missing pieces of a person's soul. All these missing pieces that got damaged in previous years due to improper behaviors. And this is the time to rectify it, and to rectify the person's soul of a human being. Furthermore, blessed and fortunate is a person who accepts upon himself during these times a higher level of the yoke of heaven, accepts upon himself a higher level of holiness, a higher level of rectification. And when a person does take that upon himself, when a person does take the time during this time period of the Shovavim to step up his game, as they say, in accepting the yoke of heaven, in searching a way to become holier, a person that takes upon himself to actually rectify the past. By doing that, a direct result is he yields that different things in his life all of a sudden come into order. Whether it's if a person is challenged with his livelihood, or with finding the right life partner, or with peace in the home, or with health, everything comes to order by rectifying these damaged pieces of the soul during the time of the Shovavim, and all the salvations come to a person. If a person needs a zivug, a life partner for themselves, for their children, for their children's children, that should be the right one. This is the time. This is the time to do all these rectifications, so all the other parts of our souls and all the other parts of our lives get aligned up and rectified. This is and fortunate is the man who is able to once again accept upon himself the yoke of heaven, increase charity, increase prayers, increase learning, and in turn, he'll be able to yield the results of this auspicious time of the year. כן, כבוד הרב. אם כן, רבותיי היקרים האהובים, השבוע בעזרת השם יתברך, אנחנו נקרא פרשת וארה. בפרשת וארה הקדוש ברוך הוא מבשר את אבותינו, את בשורת הגאולה. למעשה, בפרשת שמות הוא בישר אותם בשורת הגאולה, והקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד, אומר לנו, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, ואחר כך והבאתי אתכם אל הארץ, שנשאתי את ידי. והוצאתי, והצלתי, והוצאתי אתכם מתחת צבילות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם מזרוע נטויה בשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם מוציא אתכם מתחת צבילות מצרים. ואחר כך והבאתי אתכם אל הארץ, שזה כבר
בחינה החמישית שנספיק לדבר עליה. כאן הוא רמז על 4 גלויות. בבל, זו הגלות הראשונה, מדי השנייה, יוון השלישית ואדום הרביעית. ואז והבאתי אתכם, זה הגאולה החמישית שבקרוב ממש, תוך כדי דיבור אנחנו נזכה לה ממש ממש בקרוב, אמן, כן, יהי רצון. אבל אבא הקדוש והאהוב שלנו, היקר והנעלה, אומר משהו מעניין מאוד. אומר אבא הקדוש, שים לב, לפי הפנימיות, 4 לשונות של גאולה מכוונות כנגד 4 החלקים שבתורה הקדושה, שנרמזים בראשי תיבות פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. הכוונה בזה, שעדי לימוד 4 חלקי התורה הקדושה, שאדם זוכה ללמוד, פשט, רמז, דרש וסוד, וגם מקרא, שזה התנ"ך, תורה, נביאים, כתובים, מעל זה משנה, ומדרש, מדרשי חז"ל, סיפורי חז"ל, סיפורי צדיקים, ואחר כך גמרא, ש"ס ופוסקים, ואחר כך זה כנגד קומה השלישית, נשמה, אחר כך תורת הקבלה ותורת הפנימיות, תורת החסידות, זה הקומה הרביעית, וזה כנגד נפש, נפש זה קומה ראשונה, זה כנגד המקרא, וכנגד עולם העשייה, מעל זה רוח, זה כנגד המשנה והמדרש, וזה כנגד עולם היצירה, עולם המלאכים, אחר כך יש לנו נשמה, זה כנגד הש"ס והפוסקים, וזה כנגד האות ה' ראשונה של שם הוויה ברוך הוא, כנגד הנפש זה האחרונה, והרוח זה ו', ואחר כך תורת הקבלה ותורת הפנימיות, זה כנגד אותיות של שם הוויה ברוך הוא, וכנגד עולם האצילות. אומר רבא, דע לך, שאדם זוכה להתחבר ל4 חלקים שבתורה, פשט, רמז, דרש וסוד, וגם לחלקים שהזכרנו, מקרא, משנה, במדרש, גמרא והלכה וקבלה, שזה 4 חלקים מרכזיים, 4 קומות מרכזיות שבנפש, כלומר שלא תתבלבלו, מקרא, תנ"ך, תורה, נביאים, כתובים זה קומה ראשונה, אחר כך משנה ומדרש זה קומה שנייה, זה רוח, קומה ראשונה זה נפש, קומה שנייה זה רוח, מעל זה ש"ס ופוסקים, גמרא והלכה, זה קומה שלישית נשמה, מעל זה קבלה וחסידות זה קומה רביעית, זה כנגד עולם האצילות. אז יש לו נפש, רוח, נשמה, חיה. יחידה זה כבר מעל הכל. כשאדם זוכה להתחבר ל4 חלקים האלו, הוא זוכה לגאול את נפשו האלוקית ב4 לשונות של גאולה, מהגלות והמאסר של יצר הרע, שזה בחינת יציאת מצרים הפרטית שיש לכל יהודי בכל דור ודור. כמו שהרחיב האדמו"ר הזקן הקדוש, בעל התניא הקדוש, זכותו יגן עלינו, בספר התניא בפרק מ"ז, שהעבודה שלנו היא עבודה גדולה מאוד, גדולה וקדושה מאוד, וזו עבודה מהותית ומרכזית מאוד. על ידי לימוד של חלק הפשט בתורה, אדם יזכה לבחינת והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. מי זה מצרים? זה יצר הרע, זה הגוף שמושך אותו לתאוות רעות, לכוחות רעים, לכל מיני חלקים לא טובים, לחלקים נפסדים, והוא נופל ביצרים רעים, אף אדם לא רוצה לחתור, אבל אחר כך הלב שלו מכה בו, הוא מוכן למות רק שהשם יסלח לו. יום אחד סיימתי שיעור במקום חשוב, שיעור גדול, בעין הרע, עם הרבה אנשים, 100 אנשים בעין הרע. ובא אדם אחד, נפל על הכתף שלי, ככה נפל, הראש שלו גדול, ובכה כמו תינוק. הוציא סכין שחיטה, כמו של בקר. אמר לי, הרב, תשחט אותי. אמרתי לו, מה אני...
הוא אומר לי, אני לא יכול לחתום. אני מבקש, אמרתי לו, מה פתאום, אתה משוגע. משוגע, תרתי משמע. חיבקתי אותו, אמרתי לו, תחביא את הסכין הזה מהר. נתתי לו דרך תיקון ותשובה, וברוך השם, קצת, עשיתי לו קצת לחץ, אבל לחץ טוב, וברוך השם, התחתן, זכה להקים בית, להעמיד משפחה, ברוך השם, מה? הפסיק לעשות שטויות. אם אדם לא, אף אחד לא רוצה לחתום. האדם צריך לדעת, תשמור את עצמו. ומי עושה לכל החטאים האלו? זה יצר הרע. לכן צריך יציאת מצרים. זה יציאת מצרים הפרטית שלנו. מאותו יצר הרע שהוא מייצר וממר, עושה חיים מרים לאדם. לכן תמיד אחרי חטא, אדם מרגיש מר לו בנפש. הכל מר מאוד, מר ממוות. ואין דבר יותר מר מהחטא. חטא צריך לעשות הכל שלא יהיה שום חטא, שלא יהיה שום עוון, להיות תמיד נקי וטהור, כלי קודש, חייב להיות קדוש, חייב להיות טהור, חייב להיות מקור של שמחה, מקור של ברכה, מקור של תענוג. ולכן על ידי לימוד פשט שבתורה, אדם זוכה לבחינת ורוצאתי, קודם כל יציאה ראשונה, ועל ידי לימוד של חלק הרמז בתורה, הוא זוכה לבחינת והצלתי אתכם מעבודתם. ועל ידי לימוד של חלק הדרש בתורה, הוא יזכה לבחינת וגאלתי אתכם מזרוע נטויה בשפטים גדולים. ועל ידי לימוד חלק הסוד שבתורה, הוא יזכה לבחינת ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם אלוהים. פתאום אדם מתחיל להיות שמח, למה? בגלל שהוא מתחיל לקנות קניין של שלמות בנפש. כשאדם זוכה לשלמות בנפשו, כל מהות החיים שלו משתנה לטובה. כמו שהוא ירדוף אחרי דברים, כל בעד אליו עד היד. המבט שלו שונה לחיים. יש לו יוקר וטהרה וקדושה, והשם שומר עליו, הקדוש ברוך הוא מגן עליו, הקדוש ברוך הוא מחיה אותו, משמח אותו, מפקח אותו, ועוזרו בכל העניינים. מכיוון ששלמות נפשו האלוקית של האדם מהמאסר של יצר הרע, היא דווקא על ידי הלימודים האלה של 4 חלקים האלה בתורה, לכן אדם צריך להשתדל בכל יכולתו ללמוד את כולם. אין הכוונה שצריך לסיים כל חלק וחלק האטומו. כי הרי התורה נאמר, ארוכה מארץ מדי רחבה מן הים, גם לא בטוח שכל אחד מסוגל, ואתה מיישם אותה עליו. הקדוש ברוך הוא רואה שאדם משתדל, ויעזור להשתבח שמונד. כשאדם משתדל מלמטה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו מלמעלה. על זה אמר התנא, לא עליך מלאכה לגמור, אבל גם מי אתה בן חורין להיבטל ממנה. כתוב ברבנו ארי הקדוש, קבלה, שאדם יבוא למעלה, ילמדו לו כל חלק שהוא ניסה ולא יסתיים אותו. הוא אפילו גרס אותו, הסבירו לו. אבל מה שאפילו לא גרס אותו, הוא לא קרא ולא השתדל, אז יש לו קצת קושי עם זה. לכן מה צריך לעשות? צריך להשתדל לעשות את הכי טוב. ואיך עושים את זה? רק על ידי דבר אחד. אדם משתדל כל בוקר, כל ערב, חלק עם התורה. גם מה שהביא רבנו ארי הקדוש, להיות הכשר לעמליה, להיות תמכין דאורייתא. שאדם שותף עם עמלי תורה. יש לו, ברוך השם פרנסה, עובד יפה, לוקח 20% מה שהרוויח, שזה חומש, זה גם מועיל לעושר, גם לתיקון הנפש. מעשר 10% מועיל להתעשר. אבל חומש, 20% מועיל גם להתעשר, וגם לתיקון הנפש, והוא לוקח את זה, מפריש את זה, זה לא שלי בכלל. זה של התורה הקדושה, זה של הישיבה הקדושה, זה של הפצת תורה חובקת עולם. ואני שותף עם זיכוי הרבים, אני שותף עם השכינה הקדושה, אני שותף עם האברכים שלומדים דיינות, ומכשירים את עצמם להיות תלמידי חכמים, ומורה הוראות בעם ישראל. וזה גורם לאדם להתקדש מאוד. זה גורם שהקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו על האדם. פתאום באים כל מיני מאורעות, שמסתיר את האדם הזה מכל בעלי הדין. הוא מסתיר אותו מכל מיני מרעין בישין, מסתיר אותו מכל המזיקים, מכל המסטינים, מכל המקטרגים. וגם מתי אומרים המקובלים שניתן רשות לבעלי הדין לקטרג ולהזיק, האדם הזה שמור ומוגן.
תראו עכשיו העולם עבר קורונה, שנה וחצי של קורונה, יש אנשים שרק גדלו מהקורונה, ויש אנשים בעוונות, איפה הלכו? למה? מי שקשור למטה, קשור בתורה טוב, בתורה של אמת, יש לו הגנה תמיד. יש לו גם צריך לעבור משהו, עובר את זה כמו שפעת, ולא קרה כלום. לכן אשרי אדם שקשור בתורה, מחובר לתורה. בכבוד הרב. This week's Parashat Vaera, we get the message of the upcoming redemption. As a matter of fact, it started in the book of in Parashat Shemot of last week, and over there we had 5 different languages, 5 different words that were used for the coming redemption. It says "Ve'otzeti, ve'itzalti, ve'ga'alti, ve'lakachti, ve'eveti," which translates that I will take out, and I will save, and I will redeem, and I will take, and I will bring. Meaning, because of these 5 specific words that were mentioned in the parasha, we see that Hashem took us through 5 different stages. Ve'otzeti, and I took you out from the suffering of Egypt. Ve'itzalti, and I saved you from the suffering over there. Ve'ga'alti, and I redeemed you from that from Egypt. Ve'lakachti dilam, and I took you from there and made you a nation unto myself. Ve'heveti, and I brought you all the way to the land of Israel to give you your land. And even though that we have these 5 words, we know that the first 4, Ve'otzeti, ve'itzalti, ve'ga'alti, ve'lakachti, are actually a hint to the 4 exiles that the Jewish people are going to experience in the future. So we have the 4 galuyot. The first one is Bavel. The second one is Madai. The third one is Yavan, and the fourth one is Edom. So we see that these 4 galuyot that we went through were hinted to in the wording. And the 5th one, which says Heveti, is corresponding to the final redemption, the one where Hashem is actually going to redeem us and bring us to the land of Israel. May we merit to it as we speak at the moment. The rabbi wanted to mention something that his father used to say. Rabbi Yoram Abergel used to say that in the way of the pnimiyut, when you look into the deeper meanings of things, when you want to learn things through a deeper meaning, you could take the actual 4 languages, 4 words of Geulah that we just learned, Ve'otzeti, ve'itzalti, ve'ga'alti, ve'lakachti, and they're actually corresponding, these 4 different words of redemption, they're corresponding to the 4 ways that the Torah can be learned. And we know that the Torah can be learned in the way of the Pardes, which is Pshat, Remez, Drash, and Sod. The Torah can learn in a simple format, in just a standard, in a face value. It could be learned in Remez, where things are hinted to it, in a Drash, where things can be derived from it, and Sod by way of secret. And just in the same way that these 4 different levels of redemptions can be learned through in a deeper way through the ways of the Pardes, there's an additional 4 ways that the Torah can be learned. We know that there are 4 levels of learning. First level of learning is the level 1 is the Tanakh, Torah, Nevi'im, and Ketuvim. And then the second level is going to be the Mishnah and all the drashot, all the midrashim that we have that talk about tzaddikim, that we have the stories, all the midrashim that are out there. That's the second level of learning, Mishnah and midrashim. The third level is the Gemara, which is the shishas, the entire shas, as well as poskim, which is the halacha. And the 4th level is Hasidut. So we see that just like there's 4 languages, 4 words for redemption, and there's 4 ways to learn the Torah, there's also 4 levels of learning Torah. And each one of these levels, furthermore, also corresponds to 4 different parts of the soul. We have the first part of the soul is nefesh, second part of the soul is ruach, third part of the soul is neshama, and 4th part of the soul is haya. And we see that over there also, we can even continue to say that this also corresponds to the 4 different worlds. Level 1 is the world of Asiyah, the world of action. The second level is world of Yetzirah, of creation. Then we have the ones that they go to the 3rd and the 4th, that they go all the way to the level of Atzilut, which is the highest level. So we see over here that the 4 levels that we are talking about
are corresponding to not just redemption, not only to the 4 ways of the learning Torah, but also to the 4 types of learning each level of Torah, and each one corresponds to each part of a person's soul. So when a person connects himself to these 4 parts of the soul, which just quickly we'll review. Level 1 is the Tanakh, Torah, Nevi'im, and Ketuvim. Level 2 is the Mishnah and the Midrashim and the stories of Chazal and the stories of the Tzaddikim. Third level is the Gemara, the Shas, and the Poskim. And then the 4th level is the level of Hasidut, which is the Kabbalah. Then a person is able to activate every single part of his soul, because level 1 is for the nefesh, level 2 is for the ruach, level 3 is for the neshama, and level 4 is for the chaya. We know there's a 5th level of yechidah, which is above all, but this is the Rabbi is not discussing it at this time. Now, when a person takes upon himself to partake in all these different learnings of Torah, in all these different sections of Torah learning, he's able to receive a personal redemption for his soul, and it's a personal redemption from of redeeming his soul from the evil inclination, and this is how a person merits to a personal yetziat mitzrayim, to a personal leaving a personal redemption, personal from getting from all the constraints and life's difficulties. A person can actually free himself from his personal mitzrayim by the Torah learning that he does on all these different levels that activate every part of his neshama. The Rabbi wanted to quote from the Tanya, from Admur HaZaken. He says that there's a big job, it's a big job that's upon us. That it's not so simple to just say to do all this learning, because this job that we do has a So, my apologies, my phone has some technical difficulties, but I'll just catch up to the point where the Rabbi wrapped it up. It says that when a person connects himself to these different parts of Torah learning, that we said level 1 was Torah, Nevi'im, Ketuvim, level 2 was the Mishnah and the Midrash and the stories of Chazal and Tzaddikim, level 3 is the Gemara, all the Shas and all the Poskim, and level 4 is the Hasidut. He's able to rectify the 4 parts of his soul, which is the Nefesh, Ruach, Neshama, and by doing that, he's able to get a personal redemption. He's able to redeem himself from the grips of the evil inclination. When a person applies himself in his learning on these 4 different levels of learning, he's able to rectify 4 different parts of his soul, and by rectifying these 4 parts of his soul, he's able to experience a personal redemption from his own personal mitzrayim. We know that every single person struggles with certain things, the grip of the evil inclination upon a person, and if a person wants to get a personal redemption from all these things, he can do that by the rectification of the 4 parts of his soul. The Admor HaZaken in the Tanya says that this is avodah gdola that we have. It's a big job that we need to do. There's a lot of work that needs to be done over here. And even if we look at the learning, according to the level of the pshat, and the simple, just understanding the text in its simplest form, when the pasuk says, that Hashem took us out from beneath the suffering of the land of Egypt, we understand that we took us from the suffering of Eretz Mitzrayim. Mitzrayim is also another way of saying evil inclination. The thing that constricts us, the thing that has us in a grip and sometimes is able to overpower us and make us fail, is the power of the evil inclination. And we know that the person, unfortunately, sometimes has a lot of failures in his life where he was able to fail in different sections and make wrong decisions, and he fell for the traps of the evil inclination. And he gets to these situations where he wants to rectify. A person wants to rectify where he failed in his life, where he wants his personal redemption from the evil inclination, to the point that he's even able to die for it, so Hashem should forgive him. So when a person gets to a situation like that he wants to be taken out from the suffering of the evil inclination, the Rabbi, it brought the Rabbi to remember a story from one of his classes where he had hundreds and hundreds and hundreds of people in attendance, a very big shiur that he was giving. And at the end of the class, a gentleman came over to him and prostrated himself on his shoulder and told the Rabbi, he took a knife
put it on the table, and he said, "Shecht me, slaughter me. I can't do this anymore. I can't sin anymore." He was completely deflated from constantly failing to the evil inclination. The rabbi looked at him and he says, "Put away the knife. There's no way I can do what you asked me to do. I see that you need help and I'll be able to help you." And the rabbi did put him on the right path. He did give him some sort of a proper path and a proper prescription for rectification and for doing teshuvah. And little by little, the person's attitude and character softened, became better, and he was able to overpower the evil inclination. And Baruch Hashem, the guy merited to get married, to have a family, to get on the right track, and little by little, he was able to get out of the grips of the evil inclination. A person needs to protect himself. A person needs to have a lot of protection from the evil inclination. A person needs to protect himself from the Yetzer Hara. A person needs to get his personal salvation from his personal mitzvah, from his personal Egypt. And this is how every person needs to get out of the troubles that they're in. Everybody has troubles, different types of troubles, where it's in family, business, personal health, finances. So as each person has their challenges, and the Yetzer Hara has some sort of a success in their life, in order to get out of that grip, a person has to go on the right path. Because when a person sins, the sin is bitter. And there's nothing more bitter than the sin. And when a person has bitterness in his life, it brings him a lot of sadness and it brings him a lot of depression. That's why a person has to make a huge effort to keep holy, to be a source of happiness, a source of blessing. A person has to constantly protect himself not to fall for the traps of the evil inclination. When we get to the part when it says Veitzalti, it says, by way of the sword, it says that Hakadosh Baruch Hu, it says the language is Velakachti, that I took you. What did he take us? Not only did he take us out of Egypt, but he took us out. He took us as a nation. It says Velakachti otchem le'am, that I took you out to be a nation for me. And I would be unto you as an Elohim, and I'll be a God unto you. Meaning the reason why I took you out is that you could be a nation unto me, and I will be a God unto you. So when a person merits to a completeness of his soul, when a person is able to rectify his souls and the 4 different levels of his soul, everything works itself out. Everything falls into place. Everything comes directly to the person's hands. He has personal protection. He has not only a personal protection, but he also has God's divine providence looking out over him. And in return, the person gets help in all the different things, in all the different areas in his life. Because when a person takes the time to rectify every single part of his soul and then protects it, he's able to activate this relationship, this power, that he has a protection from up above. And this brings a person to be whole, to bring wholesomeness to a person's life. And this only can be activated through the learning of all the different parts of the Torah learning that's in our life. When a person learns every single section of the learning, it brings him to completeness, to wholeness. Now, even though that there's some people that are not going to be able to learn all the different sections, some of them are going to be difficult, or maybe time constraints, or understanding, if a person is incapable of understanding every single part of the 4 sections of Torah learning. But if a person makes an effort, if a person just makes an effort, makes the hishtadlut, if he makes a little bit of an effort below, he gets a big help from up above. This is what the rabbi shared with us also, that the Arizal says that any person who tried anything here below to learn, whether he was successful or not, whether he just read it, even if he just read the text without understanding what he's reading, when he comes up to the heavens, they're going to help him to teach him everything that he tried to learn. They will teach it to him fully and properly in the high heavens once he passes away. That's why a person must make an effort.
A person must make an effort to learn every single part of the Torah learning that is in the 4 sections that we mentioned beforehand. And how should a person do that? Simply put, every morning and every night, a different section of the Torah. That's one way to do it. When you divide your learning a little bit in the morning and a little bit at night, and you're able to touch every single part of the Torah learning, and by doing that effort, you'll be able to activate and rectify, you'll be able to activate the protection that comes with it, and also the rectification of the soul that comes with it. And if a person does not have the time, but he's extremely busy, and thank God he already has good livelihood, then the best thing to do is to support Torah learners. Give 20% homish, and we know that a person that just tithes, he has the segula to become rich. But a person who gives homish 20%, not only does he become rich, but it also activates tikkun nefesh. He's able to rectify the soul. Because when a person is successful at work and he takes that extra money that he has, all this money that he was able to make, the success he had in his livelihood, and he gives it to support Torah learners, support a yeshiva, support the distribution of Torah learning throughout the world, to make sure that not only him but other people are learning as well. When he has Torah learners, they're sitting in a yeshiva and he's supporting them, he merits not only to continue to be rich, but also to rectify his soul. And this is the subject that the rabbi has been discussing this whole class, of how to rectify the soul, how to fix the damaged pieces of the soul through Torah learning, through charity, and through supporting Torah learners. And this protects a person. And a person that takes the time to either learn the Torah or support the Torah learners or Torah institutions, this protects the person and also hides him and covers him from all the menacing angels. And the person becomes protected, and he becomes completely insured that nothing will hurt him. We see this as a prime example with Corona. During the time of Corona, many people reached incredible heights. They used their time wisely, and they grew, and Corona didn't affect them. However, we see that Corona also, many people fell during this time, and they did not have the protection, and they weren't able to grow. It is a true testament that whoever is connected to the Torah, everything goes over him, and everything as if it doesn't affect him. A person who's connected to Torah not only gets the rectification, but gets the protection that comes with it as well. Ken Kvod Arav. שמשמח אתכם. והנה כתב אדמו"ר הזקן, שומעים? כן. כתב אדמו"ר הזקן, בעל התניא בשולחן ערוך הרב הלכות תלמוד תורה, תשמעו את לשונו הקדושה. ועוד אמרו חכמי האמת, חכמי האמת זה המקובלים, שכל נפש צריכה לתיקונה לעסוק בפרדס, כפי מה שיכולה להשיג ולידע. וכל מי שיכול להשיג ולידע הרבה ונתעצל ולא ישיג וידע אלא מעט, צריך לבוא בגלגול עד שישיג וידע כל מה שאפשר לנשמתו להשיג מידיעת התורה. אין בפשטי ההלכות, אין ברמזים ודרשות בסודות, כי כל מה שנשמתו יכולה להשיג ולידע מידיעת התורה זהו תיקון שלמותה, ואי אפשר לה להתתקן ולהשתלם בצרור החיים את השם במקורה אשר חוצה בה משם, בלתי ידיעה זו. ולכן אמרו חכמים, אשרי מי שבא לקיים ותלמודו בידו, כדי שלא יצטרך לבוא בגלגול העולם הזה. כלומר, מה לימד אותנו כאן הרב? בעל התניא הקדוש אומר לנו, שהמפתח של יהודי, בכל החלקים שלו בעולם הזה ובעולם הבא, בכל העולמות למעלה, זה היד שלו בתורה הקדושה. לכן לא כדאי לאדם לעבור יום, ולא חיבור מהותי לתורה. תורה פירושה חיים. לכן אם לא זוכה ללמוד לפחות, שיזכה ויהיה הכשר לעמליה. שלא ייבטל רגע אחד ולא יום אחד מהתורה הקדושה. אין בחלק הפשט, המקרא, תורה נביאים כתובים. אין בחלק הרמז,
והמשנה, והמדרש, והגדות חז"ל, אין בחלק הש"ס והפוסקים, והדרש, ואין בחלק הסוד, הקבלה, וכל חלקי שאר התורה הקדושה הנבחרים. אפילו מעט לדגום, קביעות, חלק, סדר, זה יגדל את האדם מאוד מאוד. זה יפתח לו הרבה נתיבים ושערים חשובים מאוד. לכן אשר האדם, שהוא גם זהיר ביותר, לנצל את הזמנים האלו, כדי שלא תתבייש נשמתו לפני קודש בריך הוא, בבוא לפני המלך העליון ברוך הוא. אלא ילך שמח, ושכבתם ואין מחריד. שאז יהיה שמח וטוב לב, הקדוש ברוך הוא שומר עליו. וגם, בנוסף לכל זה, שאדם זוכה לשקוד על התורה כאן, אפילו שעה ביום, שעה בבוקר, שעה בערב, בלילה, חברותה, תמיד חכם, מחובר לישיבה. הילדים, הנכדים רואים אבא שלהם, סבא שלהם, יש לו ערכים חשובים בחיים. הוא לא מבזבז את החיים שלו בשייפי, הוא לא מבזבז את החיים שלו בשטויות. אז מסתכלים על הדברים אחרת. הם לבד מבינים שיש שאיפות חשובות בחיים, שיש מה לעשות בחיים, יש מה להשלים בחיים, ולכן כדאי לאדם להתאמץ מאוד להתאמץ, לנצל את הזמן שלו כדבעי. לנצל את הזמן כמו שצריך, מבלי להתפשר. חשוב שיהיה לאדם פרנסה, ולא פחות מזה פרנסה לנשמה שלו. כמו שאדם לא עובר יום שלם בלי לאכול, ובלי לשתות, כי הוא צריך להיות בריא, לעבודת השם, והאוכל זה הבריאות של האדם, זה קיום האדם, לא עוברים יום, ולא לימוד תורה, ולא תפילה, ולא חיזוק, ולא קדושה. אדם שעסוק בתורה, אין לו זמן ליצר הרע. אומר הרב יורם מיכאל זכות להגן עלינו, מן האמור בדברי בעל התניא, בשולחן ערוך הרב אנחנו לומדים, שמצד אחד אין לאדם להסתפק רק בלימוד חלק הנגלה שבתורה, שהוא עדיין לא יוצא בזה ידי חובתו, צריך גם להתחבר לאילנה דחיה, לעץ החיים שבתורה, לפנימיות של התורה, לחלק הסוד, לרכוש בידיעה מסוימת, כפי יכולת השגתו, לפי שאין הנאה לקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא ברא בעולמו, כי אם כשבניו למטה עוסקים בסודות התורה, להכיר גדולתו ויופיו ומעלתו של הקדוש ברוך הוא. אם חלילה האדם יפרוש, חס ושלום, מלימוד התורה, מלימוד החוכמה הקדושה הזאת, יחסר לו שלמות גדולה בנפשו, בתיקון שלה, חס ושלום צריך לחזור בגלגולות פעם לעולם הזה, וזה לא טוב. יהודי צריך לשאוף בעולם הזה, בגוף הזה, בגלגול הזה, שמעתם? בגוף הזה, בגלגול הזה, בעולם הזה, בסיבוב הזה, לסדר הכל. השלים הכל, בעבר, בהווה ובעתיד, כל חלק, the best. שהכל the best, חלק, בלי שום תקלה. אדם כזה יהפוך להיות איש אלוקים קדוש. ואז השם יתברך שמח בו, שמח בתורה שלו, הקדוש ברוך הוא מגדל אותו, הקדוש ברוך הוא מעצים אותו, הקדוש ברוך הוא מרומם אותו, הקדוש ברוך הוא עוזרו ומסייעו, סיוע ועזר גדול. מצד שני, אנחנו גם לומדים שיש סדר בלימוד, ורק מי שצריכה להשתלם כראוי בלימוד חלקי הפשט, הרמז והדרש של התורה, רשאי וזכאי לעבור ולהשתמש בחלק קבלה והחלק של סודות התורה הקדושה. ולמה רבותיי? כמו שיש בניין עם כמה קומות, ואי אפשר לעבור לקומה רביעית אם אדם לא נכנס לקומה הראשונה, בשנייה ושלישית, כך גם אי אפשר להתחיל ללמוד תורה מהקבלה, כי זה לא מתאים. צריך להתחיל מלמטה למעלה, יש סדר. לכן יש רמז לזה בדברי חז"ל הקדושים בגמרא שבת ע"ז, כל חמרה דלת דהרי על חד תלת מאיה לאו חמרו, כל יין שלא מזגו אותו בשלושה חלקים של מים, כנגד כל חלק אחד של יין, הוא לא חשוב יין משובח. היום היין שלנו חלש, פעם היה להם יין מאוד מאוד חזק, יין שלהם פעם היה כמו ספיריט, כמו דלק, אולי כמו סולר, היה ממש חזק, כמו שאתה לוקח תרכיז פטל, הם כבר לא רואים את זה הרבה, אתה שם קצת, שמים עליו
ככה עד למעלה רק מים, אז אתה מערבב אותו. אותו דבר פעם, היה יין כל כך חזק, אז היית שמים ככה יין בכוס, בפי 3, פי 4, אתה שם רק מים, מערבב אותו, ואפילו אחרי שהיית שותה כוס כזאתי, היית קושר את הראש חודש. איזה יין חזק, תארו לעצמכם. אומרת הגמרא, כדי שיהיה יין ראוי לברך עליו, צריך שאדם ישים לב, למהול אותו פי 3 מכמות היין במים. זה לא ליין של היום, יין של פעם. הם ינות הכי חזקים, עדיין זה סוכריה על מקל לאדם, זה לא מורגש. אבל פעם זה היה יין קשה מאוד. זה מה דרך רמז, אומר רבא, יין, אומר רבא הרב, עולה גמטריה סוד. סוד עולה גמטריה 70, יין עולה גמטריה 70. חלק הסוד שבתורה, רמוזו חז"ל, במתק לשונם, כדי שהוא יהיה משובח, ויפיק את התועלת המרבית שלו, של קרבת השם, הידיעת סודות התורה וסודות העולם, וכל מיני עניינים עמוקים. איך יעשה את זה האדם? על ידי שהוא ימזוג אותו פי 3 מים, שילמד את 3 חלקי הש"ס והפוסקים, ילמד את המקרא והמשנה והמדרש והתלמוד, הש"ס והפוסקים, ההלכות, המדרשים, כל החלקי הנגלה, ואז כבר אדם יתרגל ללמוד גם תנ"ך, גם נביאים כתובים, גם משתבח שמו, משנה, מדרשי חז"ל, גמרא, 19 פוסקים, כבר לשון שלו רגילה בהם, ברוך השם, גם מטהר, מקדש על עצמו, שמור מכל חטא, מכל העוון, מכל פספוס, גם ייכנס עם הדרכה נכונה לחלק הפנימיות של התורה, הביאני לבית היין, עיינה של תורה, של תורת הקבלה, יזכה לאור באור החיים, יזכה לברכה גדולה, יזכה לתשובה שלמה, יזכה לברכה גדולה, יזכה לשפע גדול. ושאדם מדלג על ההרים מקפס על הגבעות. הוא מדלג כל היום, מניח את לימוד חלקי הפשט שבתורה. מיד בתחילת דרכו, הוא רץ ללמוד את תורת הסוד. קודם שמילה קרסו בש"ס פוסקים. דברים לא מתיישבים על ליבו כראוי. למה? כיוון שאין לו כלים רחבים די הצורך. לכן בדרך כלל אנשים כאלו נופלים בניסיונות, נופלים בצניעות, פתאום נופלים בקדושה. למה הרבה בעלי תשובה נופלים בעריות, בברית שלהם, מסכנים, ביצרים רעים? לכאורה למה? הוא לומד תורה, כי הוא לא לומד מסודר, הוא קופץ, והוא הולך לא לפי הקומות שלו, לא לפי המדרגות שלו. אני לא יכול לצפות מילד בכיתה ב' לעשות בגרות, שבחור בכיתה י"ב שיצליח. כי זה צחוק, כי זה בכיתה ב', זה י"ב, אמנם שתיים יש להם ב', אבל יש לו 10 שנים ביניהם, תלמד עוד 10 שנים, תתבגר יותר, תספיק להכיל, תוכל להצליח. אז תסתכלו מה אני עושה, תראו. יש לי כוס חד פעמי, תראו. תסתכלו רגע עליי. תראו, יש לי כאן כוס, נכון? איפה הכוס? מה קרה לה? נמעכה, נכון? למה היא נמעכה? כי היא לא יכולה לעמוד בלחץ של היד שלי. ובואו תראו עוד כוס, זה גם כוס. תראו מה אני עושה. אני אתן אותו מכה, לא קרה כלום. למה לא קרה כלום? כי כוס חזקה מאוד, כי היא זכוכית, כי היא עמידה. הכוס הזאת היא חלשה מאוד. אתם רואים לכן היא חד פעמית, ראיתם? כמו ניילון, מקמטים אותה, לא נשאר ממנה כלום. אותו דבר. יהודי בתחילת דרכו, זה שהוא כוס, הוא כלי, זה כבר טוב, אבל תצוק אותו עכשיו. תעשה בהתחלה שעבה, זה רך, מחר תצוק אותו, תצפה אותו, עוד ציפוי ועוד ציפוי ועוד ציפוי, עד שיהיה זהב טהור. יהיה כלי חזק מאוד, וזה יכול לעמוד בכל עומס. ככה גם המהות של יהודי בעולם הזה. לכן גם, כשיהודי מתקדם בתורה לאט לאט, הוא יצליח. אותו דבר גם עם האישה היקרה. מתחילים דרך של תשובה, מתחילים דרך של עבודת השם. שימו לב חברים, אתם רוצים להצליח, תהיו סבלנים עם האישה היקרה. האישה זה חומר נפלא, אין כמה בעולם, היא מתוקה מדבש. אישה היא מתוקה מדבש, היא השמירה של האדם. אשתו של האדם שהוא מרתו. אם אדם ישר הפיל עליה 100 גזרות, הוא יאבד אותה. זה טיפש, זה לא חכם, זה לא דרכה של תורה. אתה רוצה תשובה, תעשה תשובה, אבל צעד אחרי צעד, לאט לאט, באהבה, עם חיוך, עוד צעד, תן לה את הקצב שלה. מה הכיר אותך, תמיד חכם? לא, הכיר אותך חרדי, לא, לאט לאט.
אבל לאט לאט. היא שומרת שבת, כן, שומרת נידה, כן, טובלת במקווה, כן, עושה המצוות המוטלות עליה, זהו, עזוב אותה. תן לה את הקצב שלה. תגרום לה לאהוב תורה ולא הפוך. תגרום לה לייקר את התורה ולא הפוך. תגרום לה לכבד את התורה ולא הפוך. זה ממש חשוב. זה מפתח גדול מאוד, גדול מאוד 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 מאוד. אבל מי שעושה ככה, אשריו ואשרי חלקו. שואל אותו. לכן מי שסבלן, מרוויח. הסבלנות משתלמת. לכן אדם צריך לא למהר בשום חלק בתורה. להתחיל קודם כל בנגלה. ומשם להיכנס לפנימיות, לאט לאט. וגם זה חייב תמיד חכם, שהוא גם חכם וגם צדיק, והוא גם חסיד, ונקי וטהור וכלי קודש, שלא עושה שום שטויות ושום עניינים, אלא כל כולו אומר כבוד, כבוד השם יתברך, שמגלה את כבוד השם, מגדל את כבוד השם, וככה יעשה ויצליח. בכבוד הרב. Rabbi wanted to bring up Admor Zaken in the Shulchan Aruch that he mentions over there about the learning of Torah. It says that the Amru Chachmei HaEmet, the people of truth said, which are the Kabbalists, that a person's nefesh needs to learn the Torah on the way of Pardes, which we said was the Pshat, Remez, Drash, and Sod, the 4 different levels of learning the Torah. And he's supposed to make an effort to acquire as much as he's capable of acquiring. If he's not going to make the effort to acquire as much as possible, he will have to come back in a reincarnation, and Hashem will bring him back over and over again until he's able to acquire all the Torah that he's capable of acquiring. So if he is lacking in any of these 4 sections of Pshat, Remez, Drash, or Sod, he will need to come back in another life in order to complete his learning, until it comes back and it actually rectifies and it comes to its complete state of its purpose to come here to all the Torah learning that the soul needed to learn while it's here in this world. This is why the righteous rabbis have told us that anybody who comes back, who comes to the high heavens with the learning in his hand, doesn't need to come back as a reincarnation. Meaning, when we are, after 120 years, when a person goes up to the high heavens, they're going to tell him, what did you learn? Show me your learning in all the different sections of the Torah. And if he's lacking in any one of those sections, he needs to come back down again and to rectify the missing pieces. That's why a master key to every Jew is the learning. The learning of a person is his master key to life in this world, and it's his master key to the next world. And this is why a person needs to always have his hand inside the Holy Torah. Always has to preoccupy himself with the Holy Torah, because Torah equals life. Life in this world, life in the next world. And this is what we've been learning the whole day. It's either you learn for yourself or you support Torah learners. So like that, you are going to be yotzeh, that you're able to that you're able to be the one who performs all the Torah learning in all the different sections. Like we said, whether you are learning or you're supporting somebody that's learning, that learns the part of Pshat, which is Torah, Nevi'im, and Ketuvim, or the Remez, which is the Mishnah and the Midrash, or the Drash, which is the Shas and all the Halachot, or the Sod, which is the Hasidut and the Kabbalah. And this is how a person must go up to busy himself during the day here in this world, and this is what he needs to show up in the heavens with this learning. Complete learning of every single section. Now, even when a person is able to learn just part of a section, fortunate is the man that makes the effort. Fortunate is the one who invests time in his learning. So like that, when he shows up in the heavens, he's not embarrassed in front of a Kadosh Baruch Hu when he's lacking a certain part of his learning. But when a person does make the effort to go up to the heavens with all that Torah learning, not only does he save himself from embarrassment in the high heavens, but while he's here in this world, Hashem protects him. And that's why a person should invest his time into learning.
whether it's an hour in the day, hour at night, or whether he has a learning partner. This is the best thing that a person can do when it comes to learning. And that's why when a person is a father or a grandfather, and they see that the father and the grandfather are learning, they're choosing their life with mundane things. Rather, they're busying themselves with Torah learning, occupying every single moment that they can with the loftiness of Torah learning. The children automatically understand that there's always something to do. There's always something to complete. There's always something to do in this world. And when a person, it's worth it for a person to make this effort, to take advantage of his time. And this is, everybody knows that livelihood is important. Everybody needs to go and make a living to support themselves. But we know that parnasa is important. But parnasa for the soul is just as important, if not more. You also have to give livelihood to the soul. And the only livelihood that the soul feeds off of is the Torah learning. A person that toils in Torah doesn't have time for the evil inclination. Somebody who's busy doesn't have time to sin. Yoram used to say, it's not enough for a person to learn just of the part of the Torah that is the revealed Torah, meaning the simpler version of the Torah learning. A person has to also invest time to learn the deeper parts of the Torah, the secret parts of the Torah, and each one according to his capabilities. Because there's no bigger pleasure to Kadosh Baruch Hu when he sees that his children are toiling, busying themselves with the secrets of the Torah. God forbid a person should not take this road, not take this path, and God forbid he actually loses his time and squanders his time, and he's missing sections of his learning, which in turn damage parts of his soul. Will have to come back in a reincarnation. You will have to come back in another life in order to make up for it. That's why it's very important that a person stay focused, that he's going to do the full job of rectifying all parts of his souls with all parts of the learning in this body, in this incarnation, and in this world. And we're able to also rectify everything that we did in the past, in the present, and in the future. Meaning that a person is focused not to have to come back in another life, to come back in another reincarnation, but rather to be focused to fulfill his rectification by learning all the different parts of the Torah in this body, in this life, in this world. And by doing that, God elevates the person, helps the person, upgrades the person, gives him heavenly help. And this is all according to a person setting in order to his learning. The pshat, the remesh, the dres, and the sod. And when a person does that, when a person starts to learn in this order, he's even able to come and to be and get the permission to even use the secrets of the Torah. However, why does it have to be in this particular order? Why does a person have to go through the order of Pardes? The rabbi gave an example of a building that has several floors. You can't get to the fourth floor unless you pass through the first, second, and third floor. The only way you can reach the fourth floor is if you have the first, second, and third to lead you there. You can only go from the bottom up. You can't go directly to the fourth floor. You can't go directly to the secrets of the Torah. There's another. The rabbi gave an example also when it comes to wine. Back in the days, wine used to be a little bit different than the wine that we drink today. The way that wine used to be served is that 1/4 of the glass would be wine, and then 3/4 of the glass would be water. And this is the way that it used to be, because nowadays, if we do something like that, it's the wine is going to be weak, because today's wine is very weak. Back in the days, the wine used to be extremely strong. It used to be very, very strong. Nobody can handle drinking a full cup.
This is it's just like back in the days when we used to just put a little bit of syrup into a glass and fill it up with water or with seltzer. It would just give the flavor. Similarly was the wine of back in the days, that they would put just a little bit of it and a quarter of it, and the 3/4 would be water, and then it would be drinkable because it was extremely salt and strong. Similarly is with the Torah learning. You have to add those 3 parts of the learning in order to get to that final part of the secret. Also, the word yain, which means wine, it has the same numerical value, the same gematria as the word yesod, foundation. And both of them share the numerical value of 70. And we know that this is that when a person wants to uh, learn, we know that the yain and the foundation and the learning that we want to acquire is the side of the Torah that is the sweetest and is the highest level. However, in order to get to the sweetest and highest level, you need to have a foundation, and that's why he needs to learn the first 3 parts of Shat, Remez, and Drash, and then you get to the Sot part, because this is the right path in order of the secrets of the Torah. And a person that does it in this path, in this proper manner, will merit to a tremendous illumination in his life and in his soul, blessings, abundance, protection. However, somebody that skips over these basic foundations, skips the first three sections, he skips the pshat and goes directly into the sod, all of a sudden, whatever he's learning in that realm makes no sense, cannot be comprehended. And the reason why is because he doesn't have the proper vessels to accept that high learning. And this is when people come back to the Torah, or jump levels in Torah learning, and they go immediately into learning the sod, and are completely eliminating the first 3 stages that lead you there, the foundational steps of getting to the secrets of the Torah. What happens is that's when you see people falling. All of a sudden, they fall in their modesty and their holiness. They start to sin with the brit, and all of a sudden, you see them that they get into all these different situations. And the reason why is because he didn't learn in a proper order. He didn't learn in a proper way, according to the levels that they were supposed to go to. The reason why there's a pshat, remesh, dras, and sod is because each level leads to the next. You can't get a person who's a child who's in 2nd grade to take the curriculum or exams of a person who's in 12th grade. He will never pass it. Why? 2 different levels of understandings, 2 different places to be. A 2nd grader surely will not understand the curriculum or any exams of a 12th grader. Another example that the rabbi wanted to show us of what happens to a person that jumps stages, that doesn't take the time to learn the pshat, remez, and the drash, but jumps directly to the secret, to the sod. He took a plastic cup and he demonstrated to us. He says, take a look at the cup. He was able to crush it with just the mere pressure that he put on the top of the cup. And why is that? Is because the plastic cup could not withstand the pressure of the hand. He then took a glass cup, and when he put pressure on the glass cup, nothing happened. Why? Because the glass was strong and was able to withstand the pressure that was put on top of it. This is a true example of what we were speaking about. When a person starts his path to learning Torah, the fact that he's a vessel, the fact that he's like a plastic cup, he's able to receive, that's already a good level. It's already a good start. But if he's not strong, that vessel, that receptacle is not strong enough like the glass receptacle. So this is the fact that he got to the point of being a vessel, that's a lofty level. But he needs to add more layers and layers and layers of learning. And that glass and that plastic cup needs more coats and more coats of strengthening and strengthening until it becomes strong enough that it becomes like a glass, meaning it acquires more strength in its composition, that later on, when you give the exact same test of crushing it with the hand, it can withstand that pressure because it's strong like glass.
And this is the time. That's how you get stronger in the Torah learning. You go from level to level, from Pshat to Remez to Drash. You get stronger and stronger, and you become a strong vessel that can be the proper receptacle to receive the Torah of the secret of the Torah. And that's the proper way to learn. Similarly, we can take this example with a wife. Many people, when they do their teshuvah and they come home, and the wife needs to adapt to a new life of teshuvah, a new way of life with Hashem, and we see that sometimes men, they ruin it. They take the wrong approach, and they end up destroying families. The woman is sweet like honey, and she's the one that actually gives all the protection to the man. And sometimes when a person comes home with his ideas of teshuvah, and he gives 100 decrees of what to do and what not to do, it's not good. That's a way of destruction. The way that you build a home and bring a wife to the ways of Hashem is with love, step by step, slowly. That if a woman is already doing Shabbat, if she's already doing family purity, she's already dipping, everything is slow and steady. Slow and steady wins the race. Little by little, she will get there. And you see that when a person gets there slowly, and they are not forced into doing anything, they are actually going to react in a way where they recognize the beauty of the Torah. They recognize the beauty of the religion, and they recognize the loftiness of each mitzvah that they acquire upon themselves slowly but surely until they get to the level that they need to at the time and space that they need to get there. And this is the secret to being successful, that you give the honor and you give the space to the woman in order to get there on her own. And whoever does this, he is fortunate, and fortunate is his share. The Rabbi says, patience is worth it. Patience is a virtue. Somebody who has patience for all these things to pan out, for the foundation of his learning to be built up until he can reach the levels of the secrets of the Torah, that he has patience with his wife and his family to catch up to his teshuvah process, all this will give him success. It's not allowed to be hurried in any part of the Torah. A person should not rush himself in any part of the Torah, but rather take his time and learn it properly and build a foundation properly. And this is, first, he has to be proficient, banigleh, in the things that are simple, in the ones in the basic text, and after that, to the deeper parts of the Torah, the pnimiyut. And this is a person that needs to do this, has to be very careful, not to make any mistakes, and not to be too hurried with his decision or with his learning. כן, כבוד הרב. נברך אתכם, אחי וידידיי, לשבוע טוב, שבוע שמח, שבוע קדוש, מלא ברכת השם, מלא שפע ישועה ושמחה, ברכה מרובה, למעלה מהמשוער, אמן, כן, יהי רצון. זכות ימי השובבים ועוז הדרם, יגן עליכם, ייתן לכם בריאות טובה, שמחת חיים, נחת ושלווה, בשורות טובות, פרנסה טובה, תהיה דרככם מבורכת, שמחה ומוצלחת, אמן, כן יהי רצון. שמחים בכם מאוד. הקדוש ברוך הוא יגדל מעלתכם. תגיעו לארץ ישראל, נשמח לארח אתכם בהמאיר לארץ. השם ישמח אתכם ויגדל אתכם, אמן. אמן, אמן. אמן, תודה רבה. איפה יונל? מאוד מאוד. אני פה. לא ראיתי אותך, התחבאת לי. לא, הייתי בנסיעה, הרב. יפה, אתה נראה כמו חתן. יפה. שמולי, כל הכבוד. השם ישמח אתכם. גם לכם, כל טוב. שמוליק, השמות שלכם תמיד מול העיניים. אברהם, תודה רב, תודה. אבי שלנו, בסלי, במיכאל, במתורגמן שלנו, אין כמוהו בעולם. אין כמוהו בעולם. הוא מצוין. השם ישמח אתכם, כל החברים, אחד לפי כבודו ומעלתו. אמן, תודה מעלתכם, אמן כן יהי רצון. אמן, כל טוב. אמן. כבוד הרב, מעריכים את זה, תודה רבה. אוהבים אתכם. תודה רבה. תודה רבה על הזמן, כבוד הרב. אין כמוכם בעולם, אהובים. תודה.